So risk taking is not common in Taiwan businesses or Taiwanese engineers. 所以在这上面，他当然回到我们刚刚介绍谈的，他实际上在提到，就是在台湾对于这个挑战、对于风险的这个承担能力，不是我们这边的工程师所习惯于承受的。There's a strong focus on high volume, low cost products in the product design and also the supply chain here in Taiwan. 在整个的这个供应链里面，在整个的设计里面，其实台湾一直对于，因为是这个出口型加工，所以对于这个大规模但是非常低价格的产品是比较有兴趣的。The venture capital market here in Taiwan acts more like traditional banks, and that they choose to invest in established businesses. 所谓的风险投资，其实在世界实际上他们是投资风险，但是台湾的风险投资其实基本上不投资任何风险，他们比较希望你的公司已经很成立了，我再往里面加点钱。Risk in developing good green products here in Taiwan. 在台湾要生产绿色的产品，它所有的挑战跟风险。There's a well-known problem in Taiwan businesses, and that's risk taking. 还是一句话，就是台湾的这个产业对于这个接受风险的能力是非常低的。Due to educational and society norms, risk taking is generally discouraged. 在整个社会的这个观感，还有这个文化背景，还有教育背景来讲，其实我们基本上是不鼓励挑战风险。In my experience, engineers will never attempt a project that is outside of their scope or knowledge. 以他的经验来讲，在台湾的这个工程师，基本上他是不会做任何超出他原先设定范围的一些思考跟设计。Alternative ideas, creative solutions remain ideas and are never developed into processes or products. 所以一些不是在主流上面原先就已经规划好的一些设计或思考，在这个是永远不会成为将来最后公司所提供的产品。My solution for this. My solution is to empower employees, plan to fail many times, testing and also limited market rollout. 所以他的建议呢，实际上是以下几点。第一个呢，就是你要这个鼓励你的员工要把这基本上权力下放在他们身上。第二个，在整个的计划过程里面，愿意有容错的空间，甚至有多次错误都要能够容忍的空间。第三个是要反复的测试。第四个是对这个产品推出的时候，需要有逐步计划型、逐步型的推出。I'll talk specifically about the first two examples, empowerment and planning to fail. 他先谈谈前面两点。Our solution at my race car company, LMD Racing, is that everyone in the company produces their own product. 他在把他最早的这个公司，在那个影像公司的例子，其实每一个人他所负责的范围，他一个人都会负责一个单项的产品。Every Saturday morning we have Saturday school where the employees in the company produce their own product of their own choosing. 所以每一个礼拜六，他们会有一段时间让这个公司里面的工程师来决定他想要制造什么样的产品。None of these are safe or simple products. They're all things that will hurt people if the design is no good. 其实这里面就没有任何一个东西是很安全的设计。这个除非你设计出来的东西会让人家受伤的，除此之外一切都可以。So the first four products we're working on are a brake rotor for a racing motorcycle. That's brake rotor. 所以他们刚开始设计的是一个这个小的这个摩托赛车的这个刹车的这个转子。We're also doing a lift crane for our surface truck.
同时呢，他们在这个时候，这个一切都是围绕他这个赛车的这个背景，所以他们在这个第二个做的呢，是在他的卡车，它的后援卡车上面做一个这个提升的举升台。An experimental three-wheel car, high-speed three-wheel car. 他们同时设计了一个这个三轮车，是这个实验性的三轮这个赛车。The three-wheel car is being built and designed by someone who normally builds RC cars or tour cars. 那他们这个做这个三轮赛车的这个人，他以前他是玩这个小的遥控车。And the last product we're working on is a swing arm for a racing motorcycle. 第四个呢，他是做这个摩托赛车的它的这个前面的这个前叉。All of our students are the young mechanics that work in our company. The vast majority of them have not attended college and have no formal training at designing or manufacturing. 所以这里面在整个的这个公司的这些工程师的这个团队里面，大部分其实都没有大学的教育，他们是直接在这个公司里面从做中学到他一切的技能。In order for them to be effective members of our team, they must be able to evaluate and take risks. And when there is a failure, they must be able to analyze the failure, learn from it, and move on. 所以在整个团队里面，其实他们的能力一定是要能够这个懂得去怎么样去承担风险，而且在当风险发生的时候，能够当错误发生的时候，能够分析它，能够了解以后怎么样来避免这样的错误产生。So here's an example of some of our failures just from the last 30 days. Top one is a failure on my bicycle prototype. Second one is a failure on my race car. 所以为了强调它是这个能够容错的，这是在过去几个月当中，他们的现有的公司里面所发生的一些问题。第一个，你可以看到上面的是它的这个高速的这个mountain bike 这个3D 电动辅助3D 车的所产生的意外。第二个是他们这个赛车撞到这个护栏以后，它整个前面全部毁坏。Okay, as you can see, just in this case, just 1.5 weeks later, we had evaluated the problem, began manufacturing parts that we couldn't get in time, and had the car finished and ready for display. 其实，在这个失败之后，他们做的第一件事是把整个拆解以后，看到它里面的每一个失败点，然后从这个失败里面，他做出新的产品的设计。在这个产品设计之后，马上在一个多礼拜之后，把这个车重新修复，能够再回到赛车场上。In this case, we ordered replacement parts for this car, but they didn't arrive from the UK, so we decided to engineer, build, and test our own parts. 尤其这个原来这部这个实验赛车，它是从英国买过来的。那他们实际上刚撞坏的时候，本来是希望用他们原厂的这个零件去修复它。后来由于他们的这个shipment，它的这个产品并没有到，所以他们决定自己来制造所有的组件，重新把它修复，完全用本地的这个材料。Okay, and as you can see, I got my prototype bicycle back up and running also, so things are looking much better now. 在修复这个赛车的同时，他也把他的这个电动辅助这个3D 这个脚踏车也是修复，现在也是跑得很好。One of the other problems here in Taiwan is that companies typically focus on high volume, low cost products. 台湾主要也是我们对大量但是低成本、低毛利的这个产品，我们比较喜欢制造。Historically, Taiwan had the lowest cost of labor in the developed world. 在已发展国家里面，台湾的这个工资实际上是应该是最低的。This led Taiwanese companies to focus on producing products cheaper than their competitors. 所以让我们台湾常常选择产品是做出来是比别人以价格竞争为主。Taiwan's supply chain also developed according to the demands of foreign companies looking for low-cost products. 所以台湾常常也因为有这样的优势，所以我们也常常能够
替其他的国家他们所需要这个低价格的大量生产的地方，为他们做代工的工作。China and Vietnam have taken over from Taiwan as the developed countries with the lowest labor costs. 不幸的，在过去的10年当中，过去几年当中，中国大陆跟越南已经在这个部分取代了台湾的代工的地位。For many products, Taiwan manufacturers struggle to be cost competitive now. 在很多的这个产业上面，台湾原先这个代工这个王国的这个地位已经不再存在，现在许多公司是在挣扎当中。My solution to this problem is to develop green products that are extremely high quality, high margin, and low volume. 我的建议也就是说，在台湾是应该开始走向低产量，但是它本身的这个毛利比较高的绿色产品。With both my electric racing car and my electric bicycle, our Taiwan's labor rate made it impossible for us to be the cheapest on the market. 就拿一个简单的例子，他现在的公司来讲，在他现在做这个脚踏车跟赛车这个市场里面，它是一个很独特、一个很小众市场。就算在这个小众市场里面，它还是很难用价格来做竞争。Taiwan's labor rates are developing green products and technology oftentimes involves great risk and also brings greater cost to those products. 所以在台湾因为其实现在的这个工资成本开始往上扬的时候，这个对一个绿色产业来讲，它是一个需要比较愿意承担风险，但它所产生的这个回报也是比较大的。Taiwan's labor rates are quite low compared to craftsmanship countries like Germany, Japan. I'll include the U.S., although it doesn't necessarily count. 所以现在呢，就是说，尽管台湾的这个成本已经在从代工的这个能力上面来讲，我们的这个工资成本是比较高的，但是以我们的这个以工匠的手中的技术，跟已开发的国家像德国、日本或美国来比的话，我们的单位成本还是比较低的。In the electric bike world, increasing the product cost and improving the performance means that I have fewer competitors. In the electric bike world, increasing the performance and the product cost means that I have fewer competitors. 对，在他所现在这个电子这个产业里面，其实呢，它是并没有太多的竞争者。If I try and produce the cheapest electric bike, my competitors are the Chinese bike companies, which I cannot beat for cost. 如果是它只是单纯生产一般的这个脚踏车，以现在的中国的这个代工的能力来讲，他们实际上是可以用价格轻易的取胜。At my current price point, I only have 3 competitors from Germany, Croatia, and Australia. 所以，但是以他现在他的所设计的这个脚踏车里面，其实他全世界只有3个竞争者，是从德国、克罗地亚这个克罗地亚然后还有一个德国，克罗地亚。Yeah, I don't know what the Chinese translation is. So, 克罗埃西亚。My lower production volume is easier to finance, and my higher margins mean I'm still profitable. 所以它在这边，它可以由于它有比较大的这个利润空间，所以它可以生产它最好的这个最精良的产品。In addition, the low labor costs in Taiwan allow me to provide craftsmanship levels of quality that my competitors are not able to do. 同时，因为台湾在工资跟这个工匠能力上面的这个好的比例，所以它能够在台湾产生比较好的产品，有比较大的这个成本空间。But I'm not the only green company that's taken this approach.
但是这个只是一个小小的例子，它并不是一个唯一在台湾有这样的一个走向的公司。Previously, I worked for Tesla Motors for about 6 years, and I was lucky enough to take a break during my employment with Tesla. I also worked for a company called Automotive. 当他在这个 Tesla 公司工作的时候，其实他也同时跟这个另外一家公司叫 Coda， 他也是在加州的一个公司，跟这个 Tesla 有合作关系的公司合作。The car from Tesla Motors, the first Tesla car was about $120,000 US. The car from Coda Electric was $35,000 US. 其实，在上面图上面来讲，在这个原来的这个Tesla 这部车，它卖的价格那个时候是超过接近20万美金吧，18万美金好像。然后，但是在这个 Coda 这个公司，它所做的电动车只要3万5千块钱一部。So which car do you think will sell more? 你觉得哪部车会卖得比较好？